our food is ready and we're gonna give you a real review, not a paid one, that how the shawarma is going. So let's go and check. My mom has been waiting here. Let's see. Actually, we're gonna get back to you after we're done eating, okay? Bye. Almost feeling going out, so here we are at Turkish Bazar to have dinner. We have ordered chicken shawarma and Adana Shwarma, mixed pizza, they're only famous, and Hassan or something, I don't remember the starter's name. Hamas, Hassan, something, I don't remember. I'm not really a Turkish lover, but then again, we really wanted to try this place and their food. I have heard very good reviews, so I'll give you an honest one. Pizza ভালো ছিল, shawarma ভালো ছিল, হামাস অনেক কেমন জানি ছিল। মা তুমি বলো। এটা মানে বাইরের খাবার তো বাংলাদেশের তো अवेलेबल খাচ্ছে না, যার কারণে ওদের ভালো লাগে না। না, আমার কাছে shawarma অনেক মজা লাগছে, লাইক লিটারালি অনেক মজা লাগছে, the lamb shawarma which is the Adana shawarma, but ওই হামাসটা অনেক কেমন জানো, that is মানে তুর্কি সৌদিয়ান ওরা মানে খবুজ দিয়ে মা আমরা তো আরবিয়ানি তাই না, বাট আমাদের ভালো লাগে নাই, লাইক আমাদের টেস্ট বাট ম্যাচ করে না, সো yeah, that's all. So whenever you come here, make sure to taste their mixed pizza and their Adana shawarma. Other than that,